This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. Name me Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome. ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా అవసరమైనటువంటి ఒక అంశం. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మహమ్మారి కరోనా ఆర్ కోవిడ్-19 మహమ్మారి బారిన పడి మొత్తం వ్యవస్థ ప్రపంచ వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తమైనటువంటి వేళ నివారణనే ముద్దు కరోనా వద్దు అని మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నా ఆ నివారణకు కొత్త అంశాన్ని జోడిస్తూ నివారణ అంటే వ్యాప్తి చెందకూడదు. If prevention has to be in its place originally defined, then prevention should stop transmission of any disease or any disorder. That is why we call it as prevention. That is how we have studied our social preventive medicine. But of late, because of this pandemic, they have been giving different narrations. Now, instead of stopping transmission, now they say it will reduce the intensity and hospitalization. వ్యాప్తిని ఆపకపోగా కొత్త నిర్వచనాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అనుబంధంగా పనిచేసేటువంటి అన్ని దేశ ప్రభుత్వాలు they have come out with a new definition under the aegis of World Health Organization. Now they say it will reduce the intensity and hospitalization. That is what the new definition of prevention. And in that, the vaccine, the drama continues. First vaccine. Why are they giving a vaccine for 99.9% recovery on its own? No one understands. So why did they give first vaccine, then second dose, then booster? As if this is not enough. మొదటి డోసు రెండో డోసు బూస్టర్ ఇది చాలనకుండా ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు కుటుంబ సమేతంగానే ఉన్నారు. మొదటి వేవ్ రెండో వేవ్ మేము చదువుకున్న మెడికల్ నాలెడ్జ్ వైద్య విద్యలో ఎక్కడ కూడా ఈ వేవ్ లో పెద్దవాళ్ళు, ఈ వేవ్ లో మధ్యస్కులు, ఇంకా ఈ వేవ్ లో చిన్న పిల్లలు ఎఫెక్ట్ అవుతారని వైరస్ కు దానికి అంత తెలివి ఉండదు. మరి మేము అటువంటి చదువుకున్న చదువులు మాకు అర్థం కాలే. కానీ మళ్ళీ ఈసారి కొత్త డ్రామా మొదలై పిల్లలకు కూడా ఈ టీకా, ఎందుకంటే టీకా మనం చూసాం 100 సంవత్సరాలు బీసీజీ వ్యాక్సిన్ టీబీది 100 సంవత్సరాల టీకా అయినా ఆ టీకా తర్వాత బూస్టర్ తీసుకున్న 100కు 20% ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా యువకులు పిల్లలు చనిపోవడం ఇది వాస్తవమా కాదని మన ఈ షో ద్వారా అడిగితే WHO వచ్చి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. టీబీ మలేరియా 42% దాన్ని కనుక్కోవడంలో విఫలమైనరు అంటే అది ఎంత పెద్ద వ్యాధి, ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందింది. అటువంటి వాటిని పక్కన పెడుతూ ఈ కాలంలో పిల్లలకు కూడా టీకాలు ఇవ్వాలా? అసలు వైజ్ఞానము విజ్ఞానం. we were asking where is the science, where is the data, why am I under emergency use authorization? ఇంకా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల డబ్బులు వెచ్చించి ఎందుకు మాపై రుద్దుతా ఉన్నారు? there is no liability and compensation. నష్ట పరిహారం దానికి లేదు. అయినా మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు, బలవంత పెడుతున్న వేళ చాలా మంది తల్లిదండ్రులు దేశాలే కాదు విదేశాల్లో కూడా అయ్యా భారతదేశంలో మీ ప్రాచీన వైద్యం ఏమైంది? India, what happened to your ancient therapy like Ayurveda? What happened to that? Why are they not coming forward? Now they are trying to inject this under trial, untested, without data, without liability and compensation vaccine amongst children. What are you doing? మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు అంటే అప్పుడు మేము గత కొద్ది కాలంగా ఆయుర్వేదంలో ఏం జరుగుతున్నాయి అన్ని కూడా ఈ ఛానల్ ద్వారా వైజ్ఞాన పద్ధతిలో ఆధారాలతో చేస్తూ వచ్చిన వేళ
కొద్దిగా సమయం పట్టింది పెద్దలను ఒప్పించడానికి. వారే ఈరోజు అతిథులు ప్రొఫెసర్ ఎన్ కృష్ణయ్య. ఈజ్ రిటైర్డ్, కానీ చాలా అనుభవం, అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్న ప్రొఫెసర్ కృష్ణయ్య గారు మనకు తిరుపతి నుంచి ఈరోజు లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యారు. సార్, సాధారణంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ షో. కొద్దిగా టైం పట్టింది వారిని ఒప్పించడానికి. నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను, ఈ ఛానళ్ళు ఈ గొడవ నాకెందుకు అన్నప్పుడు, సార్ ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది, 15 నుంచి 18 ఏళ్ళ పిల్లలు అన్నారు, ఎన్టీజీఐ టాస్క్ ఫోర్స్ అని చెప్పి 2వ వేవ్లో ఎక్కువ మంది పిల్లలే చనిపోతే దాన్ని ఛాలెంజ్ చేశాం. ఇప్పటివరకు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడడం లేదు. చూపించండి నిజంగా ఎక్కడ ఎంతమంది చనిపోయారు. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ నివారణకు కావాల్సింది మరణాలు లేక పెద్ద ఎత్తున వ్యాప్తి. ఆ రెండు చూపించలేకపోయారు. అందుగురించే వారు ఎస్వి ఆయుర్వేద కాలేజ్లో కౌమార భృత్య పీజీ స్టడీస్ లో వారు నిపుణులు. వారు పిల్లలపై సహజ రోగ నిరోధక శక్తి, ఆయుర్వేదంపై చాలా సంవత్సరాల నుంచి వారు ఇవన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారం ఒక ఆధారాలతో క్రోడీకరించి సమాజానికి ఆయుర్వేద సేవను అందిస్తూ వచ్చారు. వారికి ఎంతో మంది శిష్యులు. చెన్నై కనెక్ట్ కావాలి వారు, ఇంకా కాదు, నెల్లూరు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, చెన్నై ఇంకో డాక్టర్ చెంగల, వారందరూ కూడా కనెక్ట్ అవుతా ఉన్నారు. వారి ద్వారా వారిని అర్చించి ఈ షోకు తీసుకురావడం లేదు. సార్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా చూస్తారు? లాస్ట్ కు పిల్లలను కూడా వదలడం లేదు. అయినా మీకు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఎందుకంటే ఇంత అపారమైనటువంటి అనుభవం, విద్య కలిగి ఉన్న మీరు స్వయాన కలియుగ వెంకటేశ్వరుని పాదాల తిరుపతి దగ్గర నుంచే మీరు ఈరోజు లైవ్ లో రావడం, ఆ వెంకటేశ్వరుని ఆశీర్వాదం అందరి తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు ఉంటుందని ఆశిస్తూ, ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సార్? మన దేశంలో ఇంత ప్రాచీనమైనటువంటి వైద్య విధానం ఆయుర్వేదం ఉన్న తర్వాత ఎందుకని మనము పాశ్చాత్యపు దేశపు అక్కడ ఫ్లూ, ఇక్కడ మన దగ్గర ఫ్లూ లేనే లేదు. మనకి ఇక్కడ టీబీ, డెంగీ, మలేరియా, పిల్లలకు ఆహారం లేక సహజ రోగ నిరోధక శక్తి లేక చనిపోయేటువంటి మనం చూస్తా ఉన్నాం, మళ్ళా యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా. ఇటువంటి తరుణంలో ఈ ఇన్ని ఆధారాలతో ఈ వైద్య విధానం ఉన్న తర్వాత కూడా ఎందుకు ప్రాచుర్యంలోకి రావడం లేదు? ఎందుకు మన ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు దీన్ని ఎందుకు ముందుకు తీసుకుపోవడం లేదంటారు? డాక్టర్ టిఎస్టిఆర్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి. అందరికీ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఛానల్ ముందుకు వచ్చాను, శివప్రసాద్ గారి ఆహ్వానం మేరకి. అయితే ఇప్పుడు వారు చెప్పిన ప్రస్తావనను అనుసరించి సబ్జెక్టు నేను ఇప్పుడు కొంచెం మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే వారు ప్రస్తుతం ప్రివైలింగ్ కండిషన్స్ అనుసారంగా, సో హి హస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. సో usually I wanted to talk on the Ayurveda, what it talks about immunity and in relation to children. So వారు చెప్పారు కాబట్టి I am one of the task force members, committee of prevention of this pandemic in India through Ayurveda. So I am also national committee member, national task force committee member. అతను ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి అంతకుముందు ఈ ప్రస్తావన లేకుండింది, అందుకనే నేను ఇప్పుడు ఇది చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ different subject. I will connect that topic also to this. So now I start with what is the immunity in terms of Ayurveda. So Ayurveda says vyadhi bala virodhitvam vyadhi kshamatvam. So vyadhi kshamatvam అనేది వర్డ్ మా దగ్గర. The mostly it is technically, according to modern system, it is nothing but
ఇమ్యూనిటీ. సో దానికి వ్యాధి క్షమత్వానికి ఏం నిర్వచనం చెప్పింది? వ్యాధి బల విరోధిత్వం. ఏదైతే వ్యాధికి ఉండే ఫోర్స్, ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్, దానిని విరోధం చేయించడమే, దాన్ని అపోజ్ చేయటమే, దట్ ఈస్ వ్యాధి క్షమత్వం. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఇది మా శాస్త్రం ప్రకారం, మాది ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఆన్ రికార్డ్స్ available, with the scientific evidence, it is 600 BC. The Ayurveda is around 600 BC. So dantlo చెప్పింది, this is again 3 types. ఇది వ్యాధి క్షమత్వం అనేది 3 రకాలు. 3 రకాలుగా మనం పెంపొందించుకోవచ్చు. అది సహజం, అండ్ ది కాలజం, అండ్ యుక్తికృతం. సహజం అంటే సహజంగానే మన బాడీలో, మన శరీరంలో వ్యాధిని నిరోధించే శక్తి ఉంటుంది, దాన్ని సహజం అన్నారు. దట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇన్నేట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ, వాట్ వి కాల్ ఇన్ మోడర్న్ టర్మ్స్. అండ్ ది కాలజం, ఈ కాలజం అనేది, కాలజం యుక్తికృతం, వీ కెన్ take it as the acquired immunity. Modern లో ఇమ్యూనిటీని ఏమంటారు? అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీని మేము 2 రకాలుగా చెప్తున్నాం, ఒకటి కాలజం అండ్ యుక్తికృతం. సో ఈ ఇన్నేట్ అనేది, ఇట్ ఈస్ ఏ, when we talk in modern terms, it is a generalized non-specific immunity. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ అగెనిస్ట్ ఎ సింగిల్ డిజీజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ జనరల్, మనకి సహజంగా ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ మాస్క్ దట్ డజంట్ అలౌ ఎనీ ది ఇటియలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ causing the disease, or disease it prevents disease process. సో అది సహజం. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనము వేరే మార్గాల ద్వారా కూడా పెంచుకోవచ్చు, దాన్ని యుక్తికృతం అంటాం. సో ఈ యుక్తికృతాన్నే ఇప్పుడు ఈ రోజు లేబట్లో ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ చెప్పేది, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్స్. ఇది మెయిన్ గా ది వ్యాక్సిన్స్ ఇమ్యూనిటీ, ది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ది మోడర్న్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వ్యాక్సిన్స్. దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ మెయిన్లీ only on vaccines. But it is the Ayurveda is not like that. So first I will give outlines of the preventive pediatrics and the special immunological immunity improvement ప్రొసీజర్స్ మళ్ళీ నేను కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ ఇన్ ఆయుర్వేద. సో చిల్డ్రన్ అంటే ది అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద రైట్ ఫ్రమ్ బర్త్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ 16 years. బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీక్ అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేదిక్ సైన్స్, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఫ్రమ్ ది కన్సెప్షన్ till the age of 16. So this is the model. So whatever immunological procedures that we adopt according to Ayurveda, I will try to explain. But before that, what are the preventive measures in general? That is known as preventive pediatrics. So Ayurvedam prakaram. So why I am giving this? So Ayurvedamlo intaga unda ani asalku Ayurvedamlo oka kaumara vrutyam anedi it is a speciality. ఆయుర్వేదం అనేది అష్టాంగ ఆయుర్వేదం, 8 స్పెషాలిటీ, 8 డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటి కౌమార వృత్తి. దిస్ డీల్స్ విత్ అకార్డింగ్ టు మోడర్న్ పెడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ అండ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్. సో ఇంత డీటెయిల్ గా ఉందని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ నేను జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ అవుట్లైన్స్. సో ఎక్కడి నుంచి ఈ ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ even prior to marriage
అంతే. అది ఎట్లా అంటే ది చైల్డ్ ఈస్ అన్ అవుట్కమ్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మదర్ అండ్ ఫాదర్. So not only, so before marriage only we have to select the couple for the healthy progeny. కావాలంటే మనము దానికి హెల్దీ పేరెంట్స్ కూడా ఉండాలి. దానికోసము మా శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే మ్యారేజ్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ అతుల్య గోత్రీయ. అతుల్య గోత్ర, మన గోత్రం అనేది మనకి వాడుకలో చాలా విస్తృతంగా తెలిసిన విషయం. ఈ తల్లి తండ్రి వేరు వేరు గోత్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళై ఉండాలి. అంటే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ నాట్ బి ద సేమ్. సో అది దాన్ని ఏమంటారంటే అతుల్య గోత్రేయం. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ప్రివెంటివ్ పీడియాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, సో ఆఫ్టర్ ది మ్యారేజ్, ద పర్పస్ ఆఫ్ marriage according to Ayurveda, one of the important objective is having a healthy progeny. దానికి సో ఇది బిఫోర్ కన్సీవింగ్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు కన్సెప్షన్, సో దానికి గర్భాధాన సంస్కారం అనేది ఒకటి పెట్టినాడు. సో బిఫోర్ ది కోఆపులేషన్, ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ హ్యావ్ టు follow a certain norms related to food, especially related to food. సో అవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను పోతలేదు, కొంచెం అవుట్లైన్స్ ఇస్తున్నాను. ప్రివెంటివ్ బెడ్ ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ద వెరీ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యునలాజికల్ థింగ్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఈ రోజులో ఈవెన్ అల్ట్రా మోడర్న్ సైన్స్ లో కూడా ఇంత డీటెయిల్ గా లేదు నేను చెప్పడం. ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ కన్సెప్షన్ గర్భ సామగ్రి. సి వేర్ గర్భ సామగ్రి మీన్స్ ది శుక్ర, శోణిత, జీవ and the ambu means nutritional product, nutrition, and kshetra, that means uterus. ఇవి అన్నీ కూడా they must be in a healthy. Yes, naturally shukra ante it is sperm, shonita means it is ovum, and kshetra means uterus, because once conception takes place, internal environment is very important. So then it's a nutrition. Ambu means here we have to take in terms of nutrition. So for healthy progeny after the conception, the mother in the womb of the mother, ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. వీటన్నిటికీ హెల్దీగా ఉండడానికి మా శాస్త్రంలో చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈ ప్రివెంటివ్ పీడియాట్రిక్స్ లో ఏం చెప్పారు అనే దానికి అవుట్లైన్స్ చెప్తున్నాను. సో హెల్దీ స్పర్మ్, హెల్దీ ఓవం, and healthy internal environment and nutrition, adi avanni. And next the during this గర్భకాలీన సమయం, దాన్ని ఏమంటారంటే మనం యాంటీనేటల్ పీరియడ్. ఈ యాంటీనేటల్ పీరియడ్ లో మా శాస్త్రంలో చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తారు. మాసానుమాసిక గర్భోపక్రమం. ఎవ్రీ మంత్, each and every month we have a different regimen. వాళ్ళకి ఏం చెయ్యాలి, ఏం తినాలి, ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉండాలి, ఎలాంటి సైకలాజికల్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అనే దానికి చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన ఆచారంలో సీమంతం అని చేస్తారు. సీమంతం అంటే ఆ గర్భిణీ స్త్రీకి రకరకాల ఒక పండగలాగా చేస్తూ, ఒక ఉత్సవంలాగా జరుపుకుంటూ దాంట్లో మన న్యూట్రిషనల్ గా ఉండే వేరే వేరే రిసైప్స్ ఇస్తారు. అంతో పాటుగా మళ్ళీ మనకి ఆమెకి నూతన వస్త్రాలు ఇవన్నీ మన నామ్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే మా శాస్త్రంలో చెప్తుందంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే షీ హ్యాస్ సమ్ డిజైర్స్. దాన్ని ఏమంటారంటే దౌహృద. ఏ ప్రెగ్నెంట్ హ్యాస్ ఎ డిజైర్స్. ఈ డిజైర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? గర్భం నుంచి వస్తాయి. దట్ మీన్స్ ఫీటస్ నుంచి వస్తాయి. ఫీటస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఆర్ షీ వాంట్స్. సో ఇఫ్ వీ డోంట్ ఫుల్ఫిల్ those desires, and the child will suffer from the desire related problem. అది ఏమంటారంటే దౌహృద అవమానకర వ్యాధులు, సమస్యలు.
So if we don't follow this, then child is going to suffer. For example, the Garbhini wants to go to a movie, and movie is involved with the vision and psychological attitude. So if we don't allow, అది మనం పూర్తి చేయకపోతే ఆమెకు దానికి సంబంధించిన డిఫార్మిటీస్ వచ్చే, విజన్ కి సంబంధించినవి కానీ బిహేవియరల్ డిజార్డర్స్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగే ఇంకా యాంటీనేటల్ పీరియడ్ లో మనము గ్రహాలప్పుడు బయటకు రాకూడదు, అది గ్రహాలు. సో సోమార్కవ సంగ్రహణ శృత్వా గర్భిణి, గర్భిణి ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రహణ కాలంలో బయటికి రాకూడదు. వస్తే హీ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ కంజెనిటల్ అనామలీస్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ది మోడర్న్ సిస్టమ్. సో బికాస్ ఎక్స్పోజ్ టు ది రేడియేషన్. నెక్స్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ అకాల ప్రవహణాత్, అంటే మనము డెలివరీ మస్ట్ బి, ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ప్రతిదానికి నౌ ది సిజేరియన్ సెక్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఈ విధంగా అయిపోయింది. బట్ when there was no this procedure, 98% the deliveries must be normal, used to happen. ఓన్లీ 1 or 2% కొంచెం పర్సెంట్లోనే మనము మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అలా జరుగుతుంది. సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ లేబర్ ప్రాసెస్ లో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ లేబర్ పెయిన్, దెన్ ఓన్లీ మదర్ హ్యాస్ టు స్ట్రెయిన్ ఫిజికల్లీ. అదర్వైజ్ ఆమె అక్కడ లేబర్ పెయిన్స్ లేదు, స్ట్రెయిన్ ఇచ్చినామంటే దెన్ చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబ్నార్మల్. అకాల ప్రవహణాత్ బధిరం మూకం వ్యస్తహనం. If she unnecessarily strains during the labor, when there is no labor pain, అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే ది బధిరం, the child may become deaf, and మూకం, he can be dumb, మాటలు రాకపోవచ్చు, అఫీకియా. వ్యస్తహనం, there may be dislocation of the mandible, etc. ఇది. So this is at the time of the natal, during the labor. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్స్ డెలివరీ, ఎర్లీ వెంటిలేషన్, దానికి సద్యోజాత శిశు పరిచర్య అనే ఉంది. దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఏ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. అది చాలా, సో దానికి మంచి దాంట్లో ఉంది. దాని ప్రకారం చేస్తే దెన్ హీ విల్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ది అనాక్సిక్, ద హైపాక్సిక్, ది ఎన్సెఫలోపతి సీక్వలే, అట్లాంటివి రాదు. దట్ ఈస్ ద వెరీ కామన్ ఇఫ్ లేబర్ ఈస్ నాట్ కండక్టెడ్ నార్మల్. ఇప్పుడు మనం సెరిబ్రల్ పాలసీ అని రకరకాల డ్యూరింగ్ లేబర్ ఇంజరీస్, ఇవన్నీ అందుకు వస్తాయి అన్నమాట. సో దానికంతా మా దగ్గర సద్యోజాత శిశు పరిచర్య అని చాలా డీటెయిల్ గా ఉంది. సో దీంట్లోనే ఈ సద్యోజాత శిశు పరిచర్యలోనే వేరియస్ సంస్కారాస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. దాంట్లో ఆ సంస్కారాలలోనే ముఖ్యంగా మన ఇమ్యునలాజికల్ ప్రాసెస్, ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్యునేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ అనకూడదు ఇక్కడ, సహజంగానే మేము ఇప్పుడు ఏదైతే అక్వైర్డ్ ఇమ్యునలాజికల్ ప్రొసీజర్, మీరు వ్యాక్సిన్స్ మోడర్న్ గా అట్లాంటిదే మనం జనరల్ గా విత్ నేచురల్ ప్రొసీజర్. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్లైట్ ఇన్ టుడేస్ టాక్. అది తర్వాత సో మళ్ళీ దాంట్లో జాతకర్మ సంస్కారం అని వస్తుంది, అది మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత రక్షాకర్మ. సో సూన్ ఆఫ్టర్ ది డెలివరీ, న్యూ బార్న్ బేబీ పీరియడ్ లో మనం అతనికి ఎలా చూసుకోవాలనేది రక్షాకర్మ అని చెప్పారు. సో ఆ రక్షాకర్మంలో ది వేరియస్ మెజర్స్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ న్యూ బార్న్ బేబీ, ఇవి చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో చెప్తాను రక్షాకర్మ అంటే ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్. మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, మా ఆయుర్వేదంలో అయిందా ఏ ద్వారేచ ముసలం అంటే at the entrance of a labor room or where the mother and child is there, అక్కడ ఒక ముసలం అంటే రోకలి, తెలుగులో అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సాంస్క్రిట్ వర్డ్. ముసలం అంటే రోకలు పెట్టాలి. దానికి అర్థం అంటే ఏ కామన్ మ్యాన్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఇన్సైడ్ దేర్ ఇస్ ఎ బేబీ అండ్ మదర్. వీ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ అన్లెస్ వీ టేక్ సమ్ ప్రికాషన్. మనము ది పర్సనల్ హైజీన్, ఇది శుభ్రంగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మనం క్లీన్ గా ఉన్నా కొందరే అలౌడ్, నాట్ ఎవ్రీబడి. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. దాంట్లో ధూపనం, ఫ్యూమిగేషన్, దాన్ని ఏమంటారు మోడర్న్ అంటే ఫ్యూమిగేషన్. ద మోడర్న్ పీపుల్ యూజ్ ఫ్యూమిగేషన్ ఓన్లీ టు స్టెరిలైజ్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ వార్డ్స్.
బట్ మా దగ్గర ఫ్యూమిగేషన్ ని ధూపనం అంటారు. ఆ ధూపనం ఆరిజిన్ జస్ట్ టు కిల్ the pathogenic organisms. It may be virus, bacteria or something else, which is an organism causing the disease, which is known as rakshasa. So rakshogna dravyas, that means the drugs which kills this organism causing the disease is known as rakshogna. So rakshogna dravyalato dhoopanam veyali, పొగ వేయటం చాలా ఇప్పటికీ రూరల్ ఏరియాలో పుట్టిన వాడికి ఉయ్యాల కింద పొగ పెడతారు. That prevents number of diseases. That is the best thing to prevent in general. ఏదైనా కరోనా కాదు, ఇంకేదైనా అలాంటివి రావద్దు రెగ్యులర్ గా. అయితే మా శాస్త్రంలో పిల్లవాడికి కూడా ధూపనం వేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మరణ వల్ల దాంట్లో ఏదో టాక్సిన్స్ వస్తాయి, దాని అది ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్. సో నేను చెప్పాను రక్షాకర్మ. అండ్ దెన్ ది సో నర్సింగ్ కేర్ ఇవన్నీ ఉండగా మనము ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు, ఇమ్యూనిటీ తగ్గటానికి నాట్ ఓన్లీ ది ఇన్ఫెక్షన్స్, నాట్ ఓన్లీ అవర్ వీక్నెస్, బట్ వెన్ వీఆర్ అండర్ స్ట్రెస్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ గోస్ డౌన్. సో అందుకే చిన్నపిల్లల్లో ఏం చెప్తారు, అనభిహతం మనసా అంటే సి దట్ చైల్డ్ ఈజ్ సైకలాజికల్లీ నాట్ హర్ట్, బికాస్ అనభిహతం మనస అంటే దానికి అర్థం అంటే అతని మనసును మనము హర్ట్ చేయకూడదు అని. దట్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ సుశ్రుత సమేత ఇన్ న్యూ బార్న్ పీరియడ్. అదేంది న్యూ బార్న్ పీరియడ్ కి సైక్ అది ఎంత డెవలప్డ్? ఎస్, హీఈస్ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్. మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉండగానే అది పురాణం అంతా విన్నాడు, అది నారాయణ గురించి. సో దట్ ఈస్ so psychological wellness is also very important for the immunity. And vardhapana vidhi, well baby clinics, every month the child must be checked whether he is growing normally or not. Growth and development is normal. And rasayanas, this is very much closely related to immunity. Immune enhancing procedure is known as rasayanam. రసాయనానికి మా శాస్త్రంలో చెప్పిందంటే వాట్ ఎవర్ వి గెట్, once we burn till the death, the changes, internal changes are taking place, and that causes aging process. To prevent the aging process, we have a special display that is known as rasayana. So మేము ఏదైతే ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మెయిన్ గా ఉపయోగించేది ఏంటంటే రసాయనం. దిస్ రసాయనం is in general not only for children but all age groups rasayanas are there. సో మళ్ళీ పిల్లలకు కూడా సెపరేట్ గా ఉంది అది. నెక్స్ట్ ది లాస్ట్ వన్, ఇట్ మే బి ది వెరీ థింగ్, కర్మక్షయ. ఇది తెలియంది, ఇది యాక్సెప్ట్ చెయ్యండి మోడర్న్ వరల్డ్. కర్మక్షయ. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ అక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ఇంట్రాటైన్ లైఫ్, బట్ we carry the disease from the past life. పూర్వ జన్మ నుంచి మనకి వ్యాధులు వస్తాయి. దానికి ఇప్పుడు విత్ ఎవిడెన్స్ దేర్ ఆర్ ఇప్పుడు దాన్ని ది మోడర్న్ పీపుల్ ఆల్సో దేర్, బట్ ఇది ఇంకా చాలా మందికి తెలియదు. కానీ దాన్ని ఇప్పుడు రిగ్రెషన్ థెరపీ అని ఒక థెరపీ ఉంది. ఆ రిగ్రెషన్ థెరపీలో ఏం చేస్తారంటే ఇది హిప్నటైజ్ చేసి దెన్ హీస్ బ్రాట్ బ్యాక్ టు ది పాస్ట్ లైఫ్. ఆ పాస్ట్ లైఫ్ లో ద ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజ్. సో దాన్ని మా శాస్త్రంలో ఏం చెప్పినారంటే కర్మక్షయ, కర్మను క్షయం చేసుకోవాలి. పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మని క్షయం చేసుకుంటే దెన్ వీ విల్ బి బెటర్. సో దానికి మనము రకరకాల మెజర్స్ మెన్షన్ చేస్తాం. సో దీస్ 13 నేను డీటెయిల్స్ పోతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ సపరేట్ టాపిక్. నేను ఇన్ జనరల్ గా ప్రివెంటివ్ పీడియాట్రిక్స్ అంటే ఏంటనేది ఈ 13 టైప్స్ లో ఈ 13 పాయింట్స్ లో చెప్పాను. సో నౌ కమింగ్ టు ది ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ టు ది immunity improving measures in Ayurveda. So దాంట్లో the first thing which is very common
and it is known to everybody. ఇప్పుడు చాలా ప్రివిలింగ్ గా ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ది ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ యూటిలైజింగ్, దట్ ఈస్ స్వర్ణ ప్రాశనం అనేది చాలా చాలా ప్రాచుర్యం పొందుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే. ఆయుర్వేదం తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఆయుర్వేదం తెలుసుకొని మదర్స్ అయిన వాళ్ళు ఇంచుమించుగా 90% దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్ మెషర్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్వర్ణ ప్రాశనం. కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే జాతకర్మ సంస్కారం. అంటే పుట్టగానే ఇఫ్ ద బేబీ ఈజ్ వెరీ హేల్ అండ్ హెల్దీ, దెన్ జాతకర్మ సంస్కారం చెయ్యాలి. ఈ జాతకర్మ సంస్కారం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయుర్మేధో వృద్ధికరం. ఆయుర్మేధో వృద్ధికరం, దట్ మీన్స్ ఆయుష్. ఆయుష్ అంటే ది లైఫ్ స్పాన్, టు ఇంక్రీజ్ లైఫ్ స్పాన్. And medha means here the intellectual capacity of the child. The intellectual faculty of the child should be improved. This is the objective of jatakarma samskaram. ఈ జాతకర్మ సంస్కారంలో బృహత్రయం అంటే చరకుడు, సుశ్రుతుడు, వాగ్భటుడు, ఈ బృహత్రయం అంటారు. వీళ్ళు ముగ్గురు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ దీంట్లో వాడమని చెప్పింది మధు ఘృతం. ఫస్ట్ మధు ఘృతమే చెప్పారు, స్వర్ణం అనేది ఫర్దర్ గా తర్వాత యాడ్ చేసినారు. అయితే స్వర్ణము ఒకటే ఇవ్వరు, స్వర్ణం కేవలం స్వర్ణమే ఇవ్వరు. నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద వెరీ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ అండ్ మైక్రోఫైన్ గోల్డ్. సో బట్ దట్ ఆల్సో మస్ట్ బి యాడెడ్ విత్ మధు అండ్ ఘృత. మధు అంటే హనీ, ఘృతం అంటే ఘీ. ఈ మూడు కలిపి ఇవ్వాలి. అయితే ఈ మూడు లేకుండా కూడా చరకుడు చెప్పింది రెండే చెప్పినాడు, మధు అండ్ ఘృతం, హనీ అండ్ ఘృతం. ఇది ఎలా ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది అని నేను చెప్తాను చూడండి. ఇట్స్ మధు. హౌ హనీ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఎవ్రీబడి నోస్. ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై honeybees from the flowers. So invariably pollen granules are also carried along with the nectar of the flower, and that is so very recently they have studied the honey has thousands of protein material, thousands of the protein molecules in it. And this protein, each and everybody knows that pollen is a very potent antigen which causes immediate sensitive reaction in the body. So when we give the honey to a newborn baby in a small quantity, then all this antigen material is ingested, and in turn the baby gets antibodies to this antigen material. But here is anything, if really it has antigen material, everybody knows that whatever we eat first goes to the liver. The function of liver is detoxify or to ward off everything which is unwanted to body or which is toxic to the body. If it is toxin, it should be neutralized, or it is it is made the void of toxins. So that is the reason why it is combined with ghee. So what is ghee? Ghee is a lipid. Lipids are not they totally absorbed into the system and liver, but the lipids are absorbed into the lymphatic channels, and finally lymph enters into the blood circulation through the venous system. It is a general physiology of the absorption of the lipids. So when this honey and ghee are mixed together, these proteins are bound to likely to be bound to the lipids, that is ghruta or ghee, and that is absorbed into the circulation. Their immunological process takes place, and antibodies do in long run antibodies is formed. So it is very wide generalized immunity is produced in the child. So it is very scientific, and many clinical reports are available. So now coming to the Swarna Prashana. So this is
for the first time introduced by Kashyap Samhita. Kashyap Samhita is a very specific test related to pediatrics. So in Kashyap Samhita, along with this Madhu and Grita, he has added gold. Yala ivali gold, the pure form of the gold. They must be rubbed over a fine stone, and along with water, and then it we get a very microfined gold, the particles, and this must be added with Madhu and Gruta. సో ఈ మధు ఘృతాన్ని కలిపి ఈ సున్నంతో పాటు పిల్లవాడికి పుట్టిన వెంబడే, ఆరోగ్యకరమైన పిల్లవాడికి పుట్టిన వెంటనే ఇది నాకు ఇచ్చాలి. దీనివల్ల పిల్లవాడికి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇది ఇప్పుడు చాలా లక్షల్లో కోట్లలో మన భారతదేశంలో అంతటా మెనీ ప్రైవేట్ ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఇవ్వటం వల్ల చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు. ఇది స్వర్ణప్రాశనం హేతన్ మేధా అగ్ని, ది ఇంటెలెక్చువల్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆర్టికల్ సార్ దాని మేధ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అగ్ని మీన్స్ అగ్ని ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఆయుర్వేద. అగ్ని అంటే the digestion and metabolism, the factor which causes digestion and metabolism is known as Agni according to Ayurveda. See, for the digestion of our food, we need the various enzymes which are right from the saliva to the small gut. The main ga manaki the gastric secretions and the secretions enzymes released by the pancreas, that is known to the modern science, according to modern vision. Memu danni agni anta. So whenever, and for metabolism also various enzymes are required. So for all this we need agni. So the enzymatic action can be called as agni. We can understand this way. So agni is improved by Swarnaprashanam. When our metabolism and digestion is correct, then we are hale and healthy. And not only that, then Ayushyam, and this Swarnaprashana increases lifespan. Ayushyam, I told you, no drug is useful, no antibiotic is useful unless we have immunity. ఒకసారి ఇమ్యూనిటీ మనలో లాస్ అయినాక ఎలాంటి టన్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్. సో మనలో ఈ ఆయుష్యాన్ని పెంచుతుంది అంటే మనలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఇంకా డైరెక్ట్ గా చెప్పినారు మంగళం, ఇట్ ఈస్ ఆస్పిషియస్, ది గోల్డ్ ఈస్ ఆస్పిషియస్, పుణ్యం, ఇట్ గివ్స్ ద స్పిరిచువల్ వెల్-బీయింగ్. And the Vrishyam, it is also, according to Ayurveda, gold is also the aphrodisiac. Vrishyam means aphrodisiac. And very recently, in research, it is found our semen has the gold is a trace element in our body, but our semen has maximum amount of the gold. It has been the found, analyzed, and it is found. And whenever this gold content of semen is reduced, the person suffers from infertility. So that is the importance of the gold. And Vanyam, it gives a good complexion to the child. And the grahas. The grahas means, according to Ayurveda, pathogenic microorganisms. This will be warded off. Pathogenic organisms ni grahas antaru, according to Ayurveda. Vaatannitini nirodhistundi. So when we have immunity, then the grahas are killed. So by Swarnaprashana, all this happens. Apart from this, manamu
Swarnaprashanalo there are two things, Ayusham Medagni. So if we give the Swarnaprashana for 1 month, Masat Parama Medhavi, if we give continuously for 1 month, he becomes an excellent intellectual, Parama Medhavi. If we give from the birth to 6 months, that is Shadbil Masaihi, Shrutadharha. If we give for 6 months continuously, Shrutadharha ante ఒక్కసారి మనం చెప్పామంటే he will remember for lifetime. That is the extraordinary memory power he gets. So these are the results we acquire. These are the benefits we acquire by Swarnaprashana. So Swarnaprashana is widely being used nowadays. So there are some references that it should be done on Pushyami Nakshatra, but according to classics, according to Kashyap Samhita, it should be given every day. And ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలి అనేది వస్తుంది. So it is now I am not going to there is a lot of the research is done, and according to classics, according to the doses decided to a baby is about 0.8 mg to 3 mg, or even the older child we can give up to 5 mg, 6 mg, that is. And even when we calculate according to modern pediatric dosage formulas also, it is the same. So this is the dosage, and it is not the gold, because please don't go by this and you get gold and make it powder and give. So there is a lot of process. So it is the Swarna has to be purified. That is known as Shodhana. According to Ayurveda, it is Shodhana. So it is before making this Swarna into powder or fine powder, then it has to be the processed for a purifying the gold. దాన్ని మేము రకరకాల ద్రవ్యాలతో దాన్ని భావన చేసి వేడి చేసి మళ్ళీ అది దెన్ ఇట్ ఈస్ మైక్రోఫైన్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని పుటం పెట్టి దాన్ని పెట్టి భస్మం లాగా చేస్తాం. So then we get a very microfined gold which is 100% pure, and that can be taken even smaller than 3 mg. But what we are giving nowadays Swarnaprashana on this the Pushyami Nakshatra, it is a very small amount. I do prepare according to Kashyap Samhita. So this is if you see this, it has small pills. So this pill made up in the gold undadi. This is mass is made up of the 3 mg gold, means very microfined, and it is very difficult to show and difficult to give. So it is made into a small pill. This main mass is Brahmi. The Brahmi is also a drug given as a part of Swarnaprashana to enhance memory, and it is also Vacha. The Vacha, Acolus calamus, it's botanical name. Vacha, Vacha ఏని ఉంటారు, అది ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళని వెరీ ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడిని మీ అమ్మ చిన్నప్పుడు వజబోసిందరా అని అంటాం. So Vacha is a very excellent ingredient to improve our memory and our intellectual faculty, మన especially speech. So దానికని దీంట్లో Vacha and Brahmi ఉంటుంది, and it contains the approximately 3 mg of gold. And this is prepared according to the description mentioned in Kashyap Samhita, and this pill has to be crushed, and on the very first day, or if it is not first day, until the age of 16 years. So it is made fine powder, and the ghee and honey has to be mixed together, and this pill, and all together these three material should be licked by the child. పిల్లవాడికి నాకిచ్చాలి. So this is the procedure of Swarnaprashana. ఇది ఘృతం కూడా dosage is mentioned శాస్త్రంలో. పుట్టిన పిల్లవాడికి అర్ధకోల బీజ ప్రమాణం. అర్ధకోల బీజ ప్రమాణం అంటే ఇదంతా మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే that is around 60 mg ఘృత ghee, 60 mg ఘృత. That I quantified and standardized. దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేశాను. 60 mg న్యూ బార్న్ బేబీకి అంతే ఈక్వల్ క్వాంటిటీ హనీ
and this is around about the 1 to 3 mg, the microfined gold altogether to be mixed and should be given every day. This is about Swarna Prashana. May I continue, sir? Sir, చెప్పండి. So, another 5 minutes I'll take. This is about Swarna Prashana. It is widely practiced and very clinical improvement, because on this scientific basis, exactly what happens, how it absorbs, and what happens at metabolic rate and bioavailability, all this, not much scientific data available, but the more microfined, bioavailability is greater in the body. So this is Swarna Prashana is mainly meant for the enhancing the immunity. So what he said, according to our Shastra, whenever you give this, a mantra should be recited, and this has to be done by the father of the baby. అది అలా చెప్పారు. దాంట్లో మంత్రం కూడా మంత్రం యొక్క అర్థం చెప్తాను, ఎందుకంటే ది మంత్రాస్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్. It influences our psyche and our body, our physiology. That the lot of scientific research has been done. So దాంట్లో అర్థం ఏం చెప్తానంటే, this it will protect this Swarna Prashana or this Jatakarma Samskara will protect you from all this disease causing material. Dishascha, Kalascha, ante all disha, all from all directions, all nakshatrani, because our health also depends upon the planetary movements. Yes, so that is the reason even pandemics, there are the many angles are being the think over. అది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా, పాండమిక్స్ రావడానికి మన ప్లానెటరీ, మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాజ్, అండ్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇవన్నీ కాలశ్చ, దిశశ్చ, నక్షత్రాన్ని, వీటన్నిటిని అభిరక్షతు, వీటన్నిటితోటి నువ్వు రక్షించబడదుగాక అని చెప్తూ దీన్ని నాకించాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ Swarna Prashana. నౌ నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో 1 month తర్వాత చిన్నపిల్లవాడిని, న్యూ బార్న్ బేబీని, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సూర్య చంద్ర దర్శన సంస్కారం. 1 month బేబీ తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ ఫర్ ఎ వైల్ ద చైల్డ్ టు ది సన్షైన్. సి చిన్న ఫ్యాక్టర్ చెప్తాను, సన్షైన్. సో మనం కిలోలు మనం విటమిన్ డి తిన్నా కూడా, ఈ తిన్నా కూడా అంతగా ఎఫెక్టివ్ ఉండదు అన్లెస్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్షైన్, because it is known the sunshine ద్వారానే the vitamin D is synthesized. So దాని ద్వారా then is the synthesis of vitamin D is stimulated by the sunshine. So Surya Chandra Darshana at the end of 1 month. అండ్ ఇక డీటెయిల్స్ పోకుండా టైం ఫ్యాక్టర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని, వెరీ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ డైరెక్ట్ గా ఇమ్యునైజ్ చేయడానికి షట్ సప్తమాష్టమ మాసేసు 6th, 7th, 8th month లో మనము కర్ణ విధన సంస్కారం. ఇవాళ రేపు లేదు, కానీ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఎయిదర్ మేల్ చైల్డ్ ఆర్ ఫీమేల్ చైల్డ్ both are used to be punctured earlobe. Earlobe used to be punctured. That is known as according to Karnavedana Samskara. Karnavedana Samskaram యొక్క what is the objective of Karnavedana Samskaram? It is Bhushanam Rakshana Nimittancha. It is, we all know it is to wear ornaments, but Rakshana, how does it protect us? Rakshana ante manak protection. So protection is nothing but in the form of enhancing our immunity. చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ది కన్నవిధన సంస్కారం వల్ల గ్రహాలు, ది ఇతర వ్యాధులు రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని. దీని మీద కూడా కొంచెం మారిన వాళ్ళు చేసినారు. ఇది కన్నవిధన సంస్కారం ముఖ్యంగా ది ఉమెన్, బికాస్ ఇది ఉమెన్, ది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ రీజియన్, ది కంట్రీ, ఇది మామూలుగా ఆర్నమెంట్స్ కోసం చేస్తారు. కానీ the other purpose is not. కానీ దాంట్లో చేసిందంటే the allergic manifestations are very less in women, particularly where ear function is done. Apart from that, so it produces
the non-specific ఇమ్యూనిటీని కలుగజేస్తుంది. ఎలా ఇది నేను శాస్త్రంలో చెప్పింది కాబట్టి నేను యాజిటీగా చెప్పలేదు, దీని మీద మేము రీసెర్చ్ చేశాం. నా అండర్లోనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ థీసిస్ అయింది, నా దగ్గర థీసిస్ ఉంది. అయితే మనం ఎప్పుడో ఇవాళ రేపు టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ 25 ఏళ్ళు వస్తే వాళ్ళకు ఫ్యాషన్ కోసం కుట్టుకుంటున్నారు, అది కాదు. షట్ సప్తమ అష్టమ మాసేషు 6th 7th 8th మంత్లోనే కుట్టాలి, చెవిని కుట్టాలి. ఎక్కడ కుట్టాలి? ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ కాదు. దేర్ ఈస్ దైవకృత చిత్రం, ఆల్రెడీ అపర్చర్ మేడ్ బై దైవ, ది గాడ్. అక్కడ దాన్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటారంటే, వెన్ వి ఎక్స్పోజ్ దిస్ ఇయర్లో టు ది సన్షైన్, దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ సెంట్రల్ వెరీ పాయింట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ టు ది లైట్. అక్కడ మనము సూదితో కుట్టి దారంతో అది కన్నవిధన సంస్కారం అంటారు. దాన్ని చేయటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. మేము వీ హావ్ స్టడీడ్ ఇమ్యునలాజికల్ స్టడీస్ అండ్ ఐజీజీ, ఎస్పెషల్లీ ఐజీజీ, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంప్రూవ్డ్ బై దిస్. అంటే మిగతా వాళ్ళకి రాదంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. మేము వీ హ్యావ్ టేకన్ కంట్రోల్ గ్రూప్ అండ్ టెస్టెడ్ గ్రూప్. వెన్ ది టెస్టెడ్ గ్రూప్ తో కంట్రోల్ గ్రూప్ పోల్చినప్పుడు కంట్రోల్ గ్రూప్ లో కూడా వస్తుంది, కానీ టెస్టెడ్ గ్రూప్ లో ఎక్కువగా ఉంది. కమ్యూనిటీ మేము అంతా డాటా ఉంది. ఇదంతా it will be a scientific paper presentation. If any in future, if time permits, then definitely that itself will topic as a scientific paper presentation PPT I can do. So this is the all about today's talk. So మేము యాజ్ ఎ టాస్క్ ఫోర్స్ గా మెంబర్ గా మేము ఇదంతా నేను చెప్పాను. దిస్ యాజ్ ఎ మనం నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని దాంట్లో రోజుకు ఒక వ్యాక్సిన్ యాడ్ చేస్తూ పోతున్నారు. సో వి నో ఐఎమ్ నాట్ వెరీ మచ్ అగెన్స్ట్ వ్యాక్సిన్స్, బట్ వ్యాక్సిన్స్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ది నెగటివ్ సైడ్. ఇప్పుడు కొత్త డిసీజ్, ది ఈవెన్ ఆల్ ఓవర్ ది గ్లోబ్, ఇది ఆటిజం ASD, ఆర్టిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్. దీనికి ఇటియాలజీ తెలియదు. ఇప్పుడు దానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ వ్యాక్సినేషన్ అని నాకు చెప్తున్నారు. మన కంట్రీలో తక్కువ వ్యాక్సినేషన్స్, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో 20-30 వ్యాక్సినేషన్స్ ఇస్తాం. చాలా మంది, నేను కూడా హిస్టరీలో చూసినాను, వ్యాక్సినేషన్ వచ్చినాక ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి ప్రతి దానికి వ్యాక్సినేషన్. అండ్ వి నో ఇన్ లాంగ్ రన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ది ఎలాబొరేటెడ్ స్టడీస్ హాస్ నాట్ డన్, అండ్ ఎంతవరకు అవి ఎఫెక్టివ్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న పాండమిక్, ది వ్యాక్సిన్స్, 2 వ్యాక్సిన్లు వేసుకున్నారు అయినా వస్తుంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకోని వాడికి రాలేదు, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాడికి వచ్చింది. అది వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నప్పుడు తక్కువ వస్తుంది, హాస్పిటలైజ్ కావట్లేదు అని చెప్తున్నారు. మరి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాడికి కూడా రాలేదు, అది హాస్పిటలైజ్ కావట్లేదు. వాట్ వి టాక్ అబౌట్, ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి వీటి. సో బట్ వాట్ ఎవర్ మెన్షన్ డిస్క్రైబ్డ్, I am confidently say, and a lot of studies and the crores of children are given this immunological procedure. So మా టాస్క్ ఫోర్స్ లో నేను చెప్పాను, ఈ నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ది స్వర్ణప్రాశన అండ్ కర్ణవేదన సంస్కార మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్. అప్పుడు మనము చాలా బెనిఫిట్ పొందాం. అండ్ వెన్ కంపేర్ టు దోస్ వ్యాక్సిన్స్, ఇట్ ఈస్ స్వర్ణం అనగానే చాలా కాస్ట్లీ అనుకోకూడదండి. వాటితో పోల్చుకుంటే ఈవెన్ గవర్నమెంట్ టేక్స్ అప్ ఇన్ లార్జ్ scale project and it will be very inexpensive. So that is by this I conclude today's talk. వండర్ఫుల్ కృష్ణయ్య గారు. ఐ థింక్ నౌ చూసేవారు అందరికి అర్థమైపోయింది ఆయుర్వేదాలో ఎంత సింపుల్ గా చెప్పారు. సహజ రోగ నిరోధక శక్తి పెంచేటువంటి మంచి ఔషధ గుణాలు తేనె, నెయ్యి, దానితో పాటు స్వర్ణప్రాశం. పుట్టక ముందు నుంచే మొదలవుతుంది ఈ ప్రక్రియ. సహజ రోగ నిరోధక శక్తి హావభావాలతో, దానికన్నా ముందు గోత్రం. వండర్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇవంతా కూడా సైంటిఫిక్ కాదా? దట్స్ వాట్ మీ షో నుంచి ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ది NTGI, ది టాస్క్ ఫోర్స్, and all those DCGI and all the chief ministers, all political party leaders, all directorates in all the states. Why are you ignoring this? With evidence, కృష్ణయ్య గారు ఆధారాలతో బయటపెట్టడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రి ఎందుకు దీన్ని పక్కకు పెట్టారు? ఇది మన శాస్త్రీయ వైద్యమా కాదా? చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రతి అంశం
నివారణకు వాడేటువంటి నెయ్యి గాని, తేనె గాని, స్వర్ణం గాని అవి ఏమి చేస్తాయి, ఏమి చేయగలవు, పరిశోధనల శాస్త్రీయ పరిశోధనల ద్వారా వారు నిరూపించిన తర్వాత ఈ రోజు ఈ వ్యాక్సిన్స్ పిల్లలకు 15 to 18 years, మళ్ళీ అగైన్ 12 to 14 vaccines. Why are you coming up with vaccines? Under trial, untested, we are saying. You prove us wrong. Where is the data? Why is still emergency use authorization? You are trying to create a panic where there is none to sell vaccines. If you are wrong, correct us. Where is the why there is no liability and compensation even after 1.5 years? Is it not a fact? After January 2020, because of vaccination, Delta variant and then Omicron variants have come. Immuno escape happened. Again, you have destroyed the peace of the people. Now again, December 25th, Honorable Prime Minister, even when the other members of N-Tagi group, they clearly stated, we don't need vaccine for children because they are part of the same family which has undergone through COVID waves and they have got natural immunity. We don't need, but still Honorable Prime Minister went ahead and we have challenged that Arora, Dr. Arora. When he said 15 to 80 children have died during second wave, we are asking him to prove it. If you don't prove, what is Honorable Prime Minister's office doing? Why is no Chief Minister questions? Again, you are trying to impose lockdowns and curfew. Worst thing is theaters, closed theaters, AC theaters, where the spread of COVID-19 is more, they are open. You see bars and wine shops, they are open, but not schools and colleges. Ridiculous. This is ridiculous. How do you look at this scenario, sir? Why is Ayurveda not becoming popular in spite of so much of scientific data available? And this government, the BJP NDA government, has come stating that they are Hindutva protectors. Now, how is that they are destroying Hindus, majority Hindus? Why are they not following our own ancient traditional Ayurveda? మన ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని హిందూ ఓట్లతో గెలిచినటువంటి ఈ హిందుత్వ ప్రభుత్వం ఎందుకు దీన్ని విస్మరిస్తుంది? అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్, ఇదే మనకి టాస్క్ ఫోర్స్ చేశారు. ఇది ఇట్స్ బెటర్, ఫార్మర్ గవర్నమెంట్స్ పోల్చుకుంటే బెటర్ చేసినారు. బట్ ఐ డు నాట్ నో వాట్ ఆర్ ది అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్స్. దీంట్లో ఇది ఇట్ మే బికమ్ పొలిటికల్ టాక్. We are not criticizing Krishna garu. With due respect, this channel tagline is simple: no enmity against individual nor animosity towards any parties or organization. Issue as per rule of law, Constitution, invoking evidential act. వ్యక్తిగత వైరం లేదు, పార్టీలు సంఘాల పట్ల శత్రుత్వం లేదు. అంశానికి చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారం. ఒక డాక్టర్ గా, మీరు ఒక డాక్టర్ గా అన్ని వైఫల్యం, mandates failure, vaccines failure, treatments have killed people and lakhs of rupees looted. Now ఇక్కడ వికల్పం, ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా సార్, మన ప్రాచీన వైద్యం, శాస్త్రీయ వైద్యం ఆయుర్వేద, దీన్ని ఎందుకు తీసుకురావడం లేదంటారు? సార్ ఈ విషయంలో నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎంత అంటే మా ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా తిరుపతిలో 250 బెడెడ్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్. we have argued as a staff. The government and the government officials wanted to make our hospital as COVID hospital and using modern system of medicine. We said, okay, you make a COVID hospital, but we give our own treatment. మేము మా ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేదం ఇస్తామని చెప్పాం, కానీ they didn't accept. అంతేకాదు సార్, there are incidences. No Ayurvedic doctor should be involved in the management of the COVID. But fortunately, at the end, when black fungus was prevailing, then Telangana government has given some chance that Ayurvedic physicians worked in Gandhi hospital. I heard so. So that is a welcoming action. Kani, the Ayurvedic people are officially not allowed to treat, to manage COVID people. That is the most unfortunate. And we cried, human cry, and the IME people made against. But the government of the health and family welfare, under the state government
రూల్ సో ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కు వదిలేసినారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇచ్చింది కానీ బట్ అఫీషియల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నాట్ అలౌడ్ అస్ టు మేనేజ్ టు ప్రివెంట్ ఆయుర్వేదిక్. ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది మీడియా, తులసి, తిప్పతీగ, ఇలాంటివి, మరిచము, అదే శుంఠి, అల్లము ఇలాంటివి డికాషన్ చేసుకొని తాగమని చెప్పినారు. అయితే ఇవి they were very effective. They have contributed, this type of recipes contributed అనకూడదు కానీ irrespective of system all physicians and all common man used. ఇంకా దీని గురించి చెప్తే ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి. that I don't want to enter into the controversies, but everybody is used. That has become a normal. Instead of tea, coffee, then nowadays people are taking this as the morning beverage. Anta baga. It is very, very effective, and not only the immunizing your system, our physiology, but also it prevents a number of things. This decoction, especially the allamu vellulli, garlic and ginger, and nimmarasam, simple nimmarasam and tulasi, all this together, it prevents many the prevailing adult problems like your atherosclerosis. Is excellent. This if it is used. I am I do not know to what extent I have to speak. I have a personal experience. For the last 3 years I have been using this. ఇప్పుడు ఎండమిక్ వచ్చి పాండమిక్ వచ్చి 2 years అయింది. నేను for the last 3.5 years బ్రష్ చేసుకోగానే తాగేది ఇదే. And I was diagnosed as a aortic atherosclerosis, atherosclerotic aorta, the ascending aorta, and అది 2D echo లో తెలిసింది. But the subsequently after 1 year I underwent the 2D echo, disappeared. ఇది నేను కొంచెం ఎందుకంటే కొన్ని నా దగ్గర hundreds of examples ఉన్నాయి. ఇది అతిశయోక్తి అంటారు. Nobody accepts, but I am a living example. What did you use? Malakosar మీరు ఏం వాడారు చెప్పండి to the world. Atherosclerosis changes aorta. అల్లము వెల్లుల్లి, అల్లము వెల్లుల్లి ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో తీసుకుంటాం. Then we grind it and add water and then filter it, and we make it 1 glass of this. మీరు అనుకోండి ఇది 1 glass అనుకోండి, 2 ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాము. సో దాంట్లో 1/3 లో మనము we have to add lemon juice. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని అండ్ 1/3 హనీ, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. మీకు అల్లము, వెల్లుల్లి, నిమ్మరసము, తేనె ఇవన్నీ సంభాగాల్లో తీసుకుంటాము. అండ్ సి దట్ ఇట్ ఈస్ మైల్డ్ ఫ్లేమ్ మీద కొంచెం సేపు ఉంచి మళ్ళీ తీస్తాము. అండ్ దెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాటిల్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది ఫ్రిడ్జ్. అది పట్టుకొని దాంట్లో ఎవ్రీ డే మనము లూక్ వామ్ వాటర్ లో ఒక 2 spoons దీంట్లో కలుపుకొని వీ కెన్ యాడ్ a spoon of apple cider vinegar. అది కలుపుకొని it will be very good in taste. ఇంకా టేస్ట్ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం హనీ ఫ్రెష్ గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ వెరీ డెలిషియస్ డ్రింక్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ atherosclerosis phenomena. So this is my personal experience and it is there in widely in the media and many people are using their నేనే కాదు, ది క్వాలిఫైడ్ వైద్యులే కాదు, ది పరంపరగా వచ్చే ది ఆయుర్వేదిక్ ప్రాక్టీషనర్ దే సే ఇది తప్పకుండా ఎంతో మందిలో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ డెఫినెట్లీ ప్రివెంట్స్ ది స్క్లెరోసిస్ ఆఫ్ ది కార్డియాక్ వెసల్స్. This is my opinion and the practical example. Because we are trying to tell the world it is the kitchen cabinet. Your health is your kitchen cabinet. That is what Ayurveda speaks. And everything is available in and around. And why are you running behind these vaccines? Honorable Prime Minister should answer the world now. Even the Honorable Chief Ministers. Why are you imposing that Western culture? They suffer with flu. Are we suffering with flu, Honorable Prime Minister and Chief Ministers?
ICMR, come and prove it. Many children, youth are dying because of TB, malaria. And when you have such a wonderful Ayurveda alternative, and how is that you are converting Ayurveda hospital into COVID-19 and allopathy and you are treating them? Honorable Chief Minister has to answer. That too, Sri Venkateshwara University, Ayurveda, 250 bedded hospital in Tirupati. Why are you not giving them a chance? The Supreme Court Chief Justice also hails from Andhra Pradesh. Now he has to take this thing. All the Chief Justices of High Courts. Why are you not giving Indian traditional Ayurveda a chance? Don't you think, sir, Sravana Prasha and all can really help children much better than vaccines? Krishna garu? అవునండి, మేము చెప్పాను, మేము ఇచ్చిన టాస్క్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎంతో మంది అన్అఫీషియల్ గా ప్రాక్టీస్ లెవెల్లో, బికాస్ పీపుల్ బిలీవ్ అండ్ వి సర్వ్డ్, చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. స్టాటిస్టిక్స్ తీయలేదు. సో వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, దెన్ వీ విల్ కమ్ ఇన్ టు ది లైమ్ లైట్. వెన్ ది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ అస్ టు టేక్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆనందే మందు గురించి మీరు వినే ఉంటారు, దాని వెనకాల ఏమేమి జరిగింది, ఇంత ఐ ఫుల్లీ సపోర్ట్ ది ఆనందయాస్ మెడిసిన్. దాని మీద మా CCRAS, సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేద, దే హ్యావ్ గివెన్ రిపోర్ట్, ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ సైంటిఫిక్, they are likely to be effective in corona, and what the Ananda is claiming is absolutely right. Idi report government of Andhra Pradesh requested CCRAS to give report, and they have done. All the people have done known to me. ఎవరైతే వాళ్ళు అదంతా డాటా కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చినారో వాళ్ళంతా నాకు తెలుసు. ది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్ ఉంది. వాళ్ళు మా స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇన్ ఎ బిగ్ పొజిషన్. వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇది చాలా సైంటిఫిక్ అని. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ది గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆయుర్వేద, it is absolutely Ayurvedic recipe. Whatever Anandaya has not created, it has taken from Ayurveda only. The absolutely 100% Ayurvedic ingredient. Ayush official Ramlu, he is issuing notices. Who is he to do all this? And High Court also gave an order to practice that 4 variants. And now this report. What is that report, Randy? What is the department? Central Council? CCRAS. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha. Ayurveda and Siddha. They have already given a report to Andhra Pradesh government. Yeah, వీళ్ళ రిక్వెస్ట్ ద్వారానే రిక్వెస్ట్ చేసినారు. ఎందుకంటే ఇట్స్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఓన్లీ నాన్ టు డిలే ది థింగ్స్. ఇచ్చినారు. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా, ఈవెన్ కోర్టుకు పోయిన తర్వాత కూడా అప్పటికే పుణ్యకాలం గడిచిపోయింది అన్నట్టుగా అంత టైం గడిచిపోయింది. అండ్ దాని వెనకాల చాలా, బట్ ది వెరీ విచిత్రమైన ఏంటంటే ఆపోజ్ చేసిన వాళ్ళందరూ చాటుగా వాడినారు ఈ మందు. అంటే నా దగ్గర డాటా ఉందండి. ది నోన్ పాపులర్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్. ఇదంతా కొంచెం ఏదైనా కాంట్రవర్సీ కావచ్చు, నా దగ్గర ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. Can you share it? And next show లోనే షేర్ చేస్తారా? నాకు ఏమైనా పంపించగలరా మీరు? It's a big news coming from Krishna garu. Corporate hospitals have used Anandaya's Ayurveda medicine. And now again, Andhra Pradesh government under Mr. Ramulu Ayush, you have to answer to the world. Why are you scaring Mr. Anandaya, even including the police force and the district collector? Why are you not promoting it? Now it's a big issue. Corporate hospitals have used, and everyone who has opposed has used it. When there is scientific clearance is there submitted to the court, why Ayurveda is not being propagated? If it is Hindutva government, if you say that here the old traditional practices, you are going to save them, Swadeshi Jagran Manch, what they are doing, I don't understand. And why are we not trying to use this ancient Ayurveda medicine with so much of research? Professor Krishna garu very clearly stating, children immunity, this Ayurveda will help. For corona, whether it is immunity or treatment, Anandaya's Ayurveda has helped and it will help. It is scientifically proved. Corporate hospitals also have used it. Then why is that Honorable Prime Minister propagating all vaccines? Every citizen of India should question this. Every citizen of India should question, right from Honorable Prime Minister to Honorable Chief Minister, every political party leader, because they are all promoting this. How do you look at this scenario, sir?
All political parties are promoting vaccines. No one speaks about Anandaya's Ayurveda, naturopathy. Nothing they speak. Why? Endukantaru? Why do you think so? Why Ayurvedic hospitals and homeopathy hospitals are being converted into COVID, and that too by modern medicine? You have seen modern medicine cannot do anything. They don't have any medicine. How many people have been killed? How many people lost lakhs of rupees? Everything is on record. Why this collector or Mr. Ramulu Aish or for that matter AP government has not initiated action against those who have looted people and allowed people to die? What do you look? ఏం చెప్తారు సార్ లాస్ట్ మాట ఆఖరి మాట? నేను ఒకటే చెప్పేది సార్, ఆయుర్వేద మస్ట్ బి ఎంకరేజ్డ్ అఫీషియల్లీ ఫ్రమ్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్, ఇదర్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్. తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేస్తే we will come forward with sizable results, the very mesmerizing results. You cannot expect, but only the thing, the rest of the world is probably scared of this. The Ayurveda already it is there. The Western, now the Western common man accepts readily our medicine. But so the government says it is not Ayurveda. They want to give the only name herbal medicine. So Ayurveda means again our name comes up. That is the reason why వాళ్ళు ఏం చెప్తారు herbal medicine. But common man now vexed up by this the antibiotics and the various the actions, the side effects of these modern chemicals. So and reduction use of, yes, there are number of modern medicines which are extracted from the herbs which are mentioned, is described in Ayurveda. But what they do, they are not effective as our recipes are effective, because reductionism. They extract and go and they reduce and the catch hold of one molecule, and that will again it will have a lot of side effect. Nature has provided us the herb which balanced the ingredients which do not produce side effect, and beneficial effects are useful to the human beings. So that is the greatness of Ayurveda and Indian system medicine. So we have to use it as a whole, not so if the government, any either central or state government, if they encourage Ayurveda, definitely we come with the colorful results. Dantlo అనుమానమే లేదు. If we are given chance and authority, and తప్పకుండా వస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి ఆయుర్వేదంలో ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కూడా హార్ట్ అటాక్ వస్తాయంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. we are not trained, we are not given opportunity to deal with casualty. There are Ayurvedic hospitals, there are Ayurvedic practitioners dealing casualty with 100% Ayurvedic drug, 100%, and the patients which are rejected by modern hospitals are being handled, but only they are on tips we can count. But if the official authority authentically, if we are encouraged, definitely we will come forward and we show our efficiency. అందులో అనుమానమే లేదు. Hope Honorable Prime Minister of India, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh first, వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు వింటున్నారు అనుకుంటాను. వారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. ఈ నైట్ కర్ఫ్యూస్, లాక్డౌన్స్, జీవితాలు, జీవనోపాధం పోతా ఉంది. ఇంకా ఎంతకాలం? ఇక్కడ మన దగ్గరనే స్వయాన 7 కొండల పాదాల సాక్షిగా కృష్ణయ్య గారు ఇంత అపారమైనటువంటి అనుభవం, the foothill of Lord Venkateshwara, with so much of scientific experience in Ayurveda, Professor Krishnaya very clearly stating that we can do wonders. Allow us in casualties, allow us to Ayurveda to be used in prevention now during this pandemic or for treatment. Likewise, even casualties, we will show wonderful results. Then why Prime Minister of India, Atmanirbhar? What Atmanirbhar, sir? We are doing away all our herbs and all our patencies. These pharmacies, Western pharmacies are taking over. They have even westernized our own allopathy medicine. See, we are trying to ape that Western culture. Whatever disease they suffer, those medicines are being experimented on innocent human beings in India. Is it not a fact? Then why are you silent? Why all political parties are silent? Why right from Prime Minister to Honorable Chief Ministers, why they are silent?
when you have such a wonderful science with proven scientific knowledge about disease, prevention and treatment, and even casualties also they are ready. Why India is not coming forward? ఎందుకు భారతదేశం ముందుకు రావడం లేదు? India can lead the world in this pandemic. India has got a very good chance. This is what I keep writing, right from Honorable President to Honorable Chief Minister, including Honorable Chief Justice of Supreme Court to every concerned. I keep mailing them. Is India not missing a golden chance to lead the world through Ayurveda or naturopathy or whatever it is? Why are we not being given a chance? Why still we are suffering under the name of pandemic? How long? And that too you are utilizing our money. Public money is being spent under emergency use authorization. అత్యవసర పరిస్థితుల కింద మనం కట్టే పన్నుల ద్వారానే మనకు వ్యాక్సిన్లు ఇస్తా ఉన్నారు. ఎక్కడి నుంచో తెచ్చిస్తారు, ఎవరి జోబుల నుంచో. మన డబ్బు మనకు తెలియకుండా, మనకి ఏం కావాలనో చెప్పకుండా మన మీద రుద్దడం. You are not informing us, truly informing us, but you are imposing with our own money emergency use authorization, under emergency use authorization, no liability and compensation. ఈ రోజు వరకు టీకాలకు నష్టపరిహారం లేదు, ఒక శాస్త్రీయపరమైనటువంటి దాంట్లో సమాచారం లేదు. అయినా మన డబ్బులు దాని మీద పెట్టి మన మీద రుద్దడం. మనకు సమాచారం ఎక్కడ? మళ్ళీ అదే ఆయుర్వేదాన్ని మనం వాడమంటున్నాం. మా డబ్బులు. భారతదేశం గణతంత్ర దేశం, ప్రతి పౌరుడు ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. ఇండియా is a republic country. Every citizen is the constitutional authority by himself. We have submitted constitution to ourselves. How is that you are not informing us? With our money, how is that you are imposing under emergency use authorization untested, under trial vaccines which have no liability and compensation? First dose, second dose, booster, now even you are trying to inject that to the children. How long? Why should you do that? When you have Ayurveda with proven data, why are you not allowing Ayurveda to be practiced either for prevention or treatment? Naturopathy, likewise so many other indigenous Indian traditional medical systems. Why not? Why are you trying to take the dictates of World Health Organization? You know who runs that World Health Organization? For how long? మన డబ్బులతోనే అత్యవసర పరిస్థితి అని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజలారా, మన భయమే మన పెద్ద శత్రువు. Remember every citizen, our fear, our panic is our biggest enemy, and that is the investment for these manufacturing, vaccine manufacturing companies or pharmacies, and they are being helped by our own politicians, administrators. So మన భయాన్నే పెట్టుబడిగా ఈ టీకాల కంపెనీలు, ఫార్మసీలు, మన రాజకీయ వ్యవస్థ, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ DCHI వాడుకుంటుంది. భయంలో నుంచి బయటికి రండి, అందరూ ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టండి. ఎందుకు ఆయుర్వేద మందు ఇవ్వకూడదు? వైజ్ఞానికంగా ఆనందయ్య మందును కూడా ఎస్ ఇది ఇవ్వచ్చు అని కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నెల్లూరు కలెక్టర్, నెల్లూరు పోలీస్ వ్యవస్థ, రాములు అనే ఒక ఆయుష్ అధికారి, ఆయనకి తెలియదా? అధికారికంగా ఆల్రెడీ దాన్ని వైజ్ఞానికంగా ఇది వాడొచ్చని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టుకు సబ్మిట్ చేశారు కదా. మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకు వేధిస్తున్నావు ఆనందయ్యను? ఓమైక్రాన్కి ఎక్కడి నుంచి ఉంది మందు? Right from CM's to PM's office, they have to answer. ICMR, where is the medicine for Omicron? Through this channel, we have got Dr. Anjaliki Koedzi, who is the discoverer of Omicron. She said it is very mild clinical symptoms and only genome sequence, not rapid or whatever it RT-PCR. Where is Omicron? And which is the vaccine? Is it not from COVID-19? Right from collector to all concerned officials. Which this vaccine, is it not first generation vaccine? Then Anandaya's medicine is also for COVID-19. Why are you not allowing? And why are you not allowing this Swarnaprasha and such beautiful preventive aspects in Ayurveda? For how long? So that is why we thought this show will be an eye-opener for Andhra Pradesh, Telangana, for all southern states, and also India. If it is Atmanirbhar, if you feel, Honorable Prime Minister Ji, you are supporting Indian traditional systems, not influenced by Bill Gates or World Health Organization, you have to come out clean. And Honorable Chief Justice of Supreme Court, how long, sir? So many public interest litigations in Supreme Court. First dose over, second dose over, booster dose. Now they are giving vaccines for children. Honorable Chief Justice of India and Honorable Chief Justices of High Court. What is this happening to India?
Where is the data, sir? Why still there is no liability and compensation if they are working? Why? How long you take for the trial? And again mandating, only if you are vaccinated, you are allowed to come here and come there. Is it not infringement of fundamental rights, sir? Where is the information for us? Don't you think I should be able to decide as a citizen? Right to health and right to life is my fundamental right. Don't you think governments and even courts have a responsibility if governments are failing, administration is failing, if they are listening to the dictates of World Health Organization and pharmacies? Don't you think courts should come to the rescue with real data evidences? So much of data here in the form of Ayurveda. Why courts are not taking this into consideration? If I want Ayurveda, how can a Nellore collector or a official like Ramlu can stop me? And how can you impose that you should take only this? Is it not with my money? You are running the government. You are running the entire administration. Then how is that judiciary is keeping quiet? Trial for more than a year. In that period, first dose, second dose, third dose, I am questioning those people responsible with an information to Supreme Court and High Courts. If this vaccine was successful, if these mandates were successful, why are we still suffering? Why this latest lockdown? Cinema theaters not closed, sir. Wine shops, bars not closed, sir. Hotels and all not closed, sir. Lakhs of people attend rallies in the morning. Every politician through their plane goes around, sir. But common man, when he wants to go out, you are shutting them down. Schools are closed, sir. Colleges are closed, sir. Physical distance is possible. No air conditioned rooms there. But air conditioned halls, cinema halls and bars and your own offices, they are all functioning, sir. But not schools and colleges, sir. Common man cannot go out, sir. What is this? Infringement of fundamental rights. No proper information to the citizens. How long we should go on like this? I hope Honorable Supreme Court will take a call after this. And every High Court is also equally responsible, because High Courts have that inherent power to come to the rescue of citizens when the right to life is a big question. When that is questioned, I hope the inherent strength of High Court should come out and protect the innocent citizens from these uncalled for impositions. Thank you, sir. Thank you. I hope Thank you'll give me all that information. thank you for giving the opportunity. And good Not night. at all, sir. It's pleasure. So many things you have exposed to the world, and I hope the Ayurvedic task force in Delhi will not keep calm. And Ayush also remove such officials like Mr. Ramlu who are threatening the people who are scientifically distributing the medicine, the scientific medicine, to come to the rescue of people when all the other measures have failed. Have they worked? This pandemic should have become endemic long back. Already we are showing. Did you do antibody serological study? Based on that only you will go for second dose or booster. Show me the serological studies. They are very clear from Delhi to Gully. Community transmission happened. Everyone got antibodies. Herd immunity is there. In spite of herd immunity, you want to go with booster doses. Where is the data for booster dose? On whom did you experiment? That also you have to show, na? The booster dose, if it comes out, it should be only on those who have taken first and second doses. That means your vaccine has failed, not on those who are not vaccinated. Am I right, sir? Right. If you are promoting booster dose, that means your first dose, second dose failed. Then how can you go for booster dose again with the same COVID-19 vaccine? And that too, my money, sir. I have a right to know. It is my money. It is not your money. It is the money of people, public money. It should be spent in a transparent and accountable way. I only hope after this task force of Ayurveda, otherwise people will not forgive you. Mimmalni kshamincharu. Ayurveda task force and Ayurveda Ayush Adhikarulara. ఆయుర్వేదాన్ని ఇప్పుడు పెంచి పోషించకపోతే స్వర్ణ అవకాశం భారతదేశానికి ఆయుర్వేదాన్ని ప్రపంచ పటంలో తీసుకుపోవడానికి, మహమ్మారి నివారణకు, చికిత్సకు అరుదైన అవకాశం. శాస్త్రీయంగా అన్ని ఆధారాలతో ఉన్నప్పుడు మీరుగాన ముందుకు రాకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించరు. అందుగురించే ఈ షో అనేది వీఆర్ డెడికేటింగ్ టు ఎవ్రీ కన్సర్న్డ్ ఇండియన్ సిటిజన్ అండ్
the citizens of the world. We have an alternative in the form of Ayurveda, scientifically proved. Come on, you put pressure on your governments so that these people will come out clean and save us from spending our money on unnecessary things, promoting pharmacy and other businessmen to loot and become neo rich. And we are suffering. When you go to hospital, again drug trials. There is no medicine. They themselves only drug trials. And we are spending lakhs of rupees and we are dying there. You want this to continue? It is left for every concerned citizen to think. We are presenting you scientific data, clear evidences, and it is for you to understand and then act. Only then we will be saved. And otherwise, the democracy will be enslaved forever. Thank you, sir. Thank Good you. night. Good night. మీకు శుభరాత్రి. భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సుఖ నిద్ర, శుభరాత్రి. దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ శుభ ఉదయం, శుభ మధ్యాహ్నం, శుభ సాయంత్రం. దీని రిపీట్ మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు దీన్ని రీటెలికాస్ట్ చేసేది మీకు డేట్ తో పాటు మేము ప్రకటిస్తాం. వచ్చే వారం కూడా కృష్ణయ్య గారిని మళ్ళీ తీసుకొద్దాం. ఇంకా మంచి అంశాలతో ముందుకు పోవడం. ఈసారి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ తో కూడా వారు వస్తారని చెప్పి మనకు ముందు కూడా చెప్పారు. కొద్ది షార్ట్ టైంలో వారు రావడం కూడా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వారి శిష్యులందరికీ ఎవరైతే సహకరించారో, విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు నుంచి, డాక్టర్ పెంచలయ్య ఫ్రమ్ చెన్నై, మీకు కూడా శతకోటి వందనాలు. ఇంత మంచి మహానుభావుని ఎంత సింపుల్ గా, సున్నితంగా, శాస్త్రీయంగా అర్థమయ్యే భాషలో ఆయుర్వేదం ఎంత బాగా నివారణకు గాని చికిత్సకు పనిచేస్తుంది అని భరోసా ఇచ్చారో మీకందరికి కూడా కృతజ్ఞుడిని. థ్యాంక్ యూ సార్. టేక్ కేర్. బాయ్.